So in my opinion, this will lead to a hybridized naming or renaming. So my question is there no other way or no other means to negate or nullify this hybrid that's going to come out? I mean, in the real sense of decolonizing something as serene as these objects. So decolonizing the museums, or say museum structures in Fiona's terms, and also avoiding the risk of narcissism that is reflecting the colonialized or the colonial self in Fonga's words. So I don't know if my question is clear. Thank you so much. I think we have to gather 2 more questions before giving the opportunities to the speakers to answer the questions. Thank you very much. I do not have a question, but just a couple of reactions. First, to the vocabulary thing. I think I come from Tso, so I'm directly very connected to the Humboldt Forum in a very negative way at times. And I see that Professor Koch is not more here. I wish he was here when I was saying this, but as a Tso person, one of the most offensive places to go to is the Humboldt Forum. And one of the reasons is always centering on this vocabulary question, the use of words to portray, display, dehumanize mindfulness in many ways. The first thing is, for instance, when you go to, Ngonso is not more an exhibition, but one of the biggest pains I ever had there was when it read, claimed to be the founder of the Ntso Kingdom, or purported to be the founder of the Ntso Kingdom. For the first time in my life, I felt that my existence needed to be justified to a European institution and things like this. And it is not because this institution do not know better. It is just because the mind around it is a very colonial mindset. And it must be, like, they must display this in many ways. And in one of my very good discussions with Herman Patzinger, he said, when we give you Ngonso, what are we going to get back? That was 4 years ago. I think right now he would not say the same thing. And so this is the continuous show of this power thing, this dishonoring of a people's history, of a people's connect and things. And one of the most painful things I still have is always this thing of having to justify why oral history is history. Because in my opinion, I do not even believe that narratives change with oral history. I come from a very distant part of Ntso, but my narrative is not different from that of Cornelius. I think our great-grandfathers passed down these things in very authentic ways. They are not written, but they are very authentic, maybe even more authentic than the diaries of colonial soldiers. I don't think that Hans Glauning spoke better about his loot more than what the people of Ntso account for, or what the people of other parts of Cameroon. Just a couple of reactions. Thank you. Yeah, I just want to, I'm not asking a question, really want to make a comment or an answer to a question that you raised to the panel you were chairing there, and which Foga answered very eloquently. And you were asking, are there instances where silence can be heard louder than words? Can silence tell a story? Yes, I think it can. Sometimes an issue comes out in which people expect you to speak. And people think if you don't speak, it will be terrible. And then you don't speak. And everyone is frightened. Let me tell you just a short story. When I was in secondary school, almost 50, getting to 60 years ago, we had a principal who was very stern.
Sometimes when we were playing in the yard, he would appear and will stand silently, and they'll be quiet. Nobody will play around. We are living the same situation today in Cameroon. We have a president. Whether the country is on fire, there is a war, Boko Haram in the north, there is the Anglophone problem, as we call it, there are the pirates on the coast, there is the fallout from from Central African Republic into Cameroon is in chaos. But you will never hear the president say a word. But everybody is afraid of the president. Nobody tries to say, I'll do this because he is not talking. Silence speaks. There are those instances when you do not need to talk, and people will respect you because you are not talking. I'm not saying that we are respecting our president because he's not talking. Because there are times, if you don't have a proper answer, stay silent. And that would be a good answer. I just wanted to make that comment. I'll be coming back to... All right, thank you so much. We will give the mic now to Muriel to answer the question about the vocabulary or naming of things. Muriel is seated here in front. If you want to, because the question was about... Please keep short. Sorry? No, please keep short. Okay, yeah. So, concerning the control vocabulary, I believe it is incompatible with African worldview, but this is what is existing currently, and finding a way to revisit it, and revise it is not making injustice to our Cameroonian cultural heritage, but it is the first step in the process of building our own authentic ontology, because I feel the best way to be able to understand the wealth of our patrimony that is at the museum is to understand the structures that are existing. And by understanding the structure that are existing, we can be able to account for how much work we need to do in order to build a system that speaks our own language. And that is the reason why I brought to the fore some of the conventions and standards that are existing, so that we see how incompatible it is in order to inform it with our own perspective. And that's the main reason why you had all these examples. I don't know if it answered your question, but this is just clear justification. Thank you very much. We are going to take maybe the last round of questions. There are two questions from Prof and then from here, people who have not spoken since. And maybe, yes, and the last one will be over there. So. Okay, merci. Danke, ich bin in Deutschland. Diese Sache mit den Sprachen ist eine sehr heikle Sache. 1980, als wir diese Interviews gemacht haben, im Lande mit den 176 sehr alten Menschen, haben wir gesagt, wir machen keine Interviews in einer europäischen Sprache mit diesen alten Menschen, sondern wir machen Interviews in jeder einzelnen Sprache, wo wir sind. Und so haben wir über 20 Sprachen Interviews gemacht. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, naja, so macht man es in Europa, machen wir das auch. Also ich wollte, dass die Kollegen das wirklich verstehen und die anderen Kollegen, die jetzt in dieser Arbeit stecken. Und was ist eigentlich dann passiert?
Das heißt, die kamerunische Geschichte der ersten Kolonisation ist jetzt in kamerunischen Sprachen. Und dann haben wir das übersetzt ins Französische, ins Englische und ins Deutsche. Aber sowas hat es noch nicht gegeben, weil die Dinge, die in den einheimischen Sprachen sind, das ist die Bibel. Die Bibel ist übersetzt in x Sprachen, aber zum ersten Mal haben wir jetzt unsere Geschichte in unseren eigenen Sprachen. Ich wollte nur einfach sagen, dass da muss man wirklich sehr aufpassen. Und wir haben sogar für Menjumba zum Beispiel. Menjumba ist eine Sprache im Westen. Wir haben 3 Jahre gebraucht, bis wir jemanden finden konnten, der Menjumba transkribieren konnte. Und dann sagte er uns, was dieser Menjumba, alte Mann, in den 80er Jahren gesprochen hat, kann man heute kaum noch verstehen. Deshalb haben wir 3 Jahre gebraucht. Und ein Buch haben wir betitelt, Oui, ce sont des tueurs, c'est le femme-là. C'est-à-dire que les Allemands ici, on dit c'est le femme-là. Vous allez dire quoi en anglais ou en français? On a laissé le femme-là. Donc, c'est-à-dire qu'avec les travaux qui sont en train d'être faits, oui, also ich spreche Französisch. Das heißt, also was jetzt passiert, das heißt, die Terminologie, die einheimische Terminologie, muss wahrgenommen werden für diese Zeit. So, und ich möchte für Professor Fanso, was er gesagt hat. Professeur, je vais parler en français pour que vous compreniez directement. Je peux parler en français? Non. Comme depuis 1998, nous réclamons le tangé aux Allemands et qu'ils refusent, 1998 jusqu'aujourd'hui, ils refusent, à un moment, notre communauté en a eu assez. Et on a dit, nous-mêmes, nous reproduisons le tangé. Pas de l'oc prise de mon grand-père, mais mon tangé. Et ce que nous avons fait, nous sommes allés à Munich. Nous avons fait un rituel sous le tangé de l'oc prise. Un rituel fort. Il est sur Internet, sur YouTube. Et après, nous sommes allés au Cameroun. On a appelé plusieurs rois du Cameroun et nous avons inauguré le nouveau tangé. Et je vous assure que ça a une puissance. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et je dis toujours aux membres du gouvernement, faites attention. Vous n'avez pas le pouvoir. C'est nous qui vous donnons le pouvoir. Et vous le savez. Même le président Biya qui est là, quand il a pris le pouvoir, n'est-ce pas, nous l'avons appelé pour lui donner le pouvoir. Vous ne savez pas ça? Et nous leur avons dit, ce n'est pas les fonctionnaires qui sont capables de résoudre ce problème. Par exemple, vous savez qu'on a fait une commission avec des fonctionnaires. Ils peuvent faire la diplomatie, un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas le pouvoir pour ces questions-là. Parce que ce n'est pas des objets qui vont rentrer. Et même tout ce qui va rentrer, on va purifier. On va faire des rituels de purification et après des rituels de possession. Le fonctionnaire n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Et que, s'il vous plaît, les jeunes professeurs, vous qui êtes les jeunes maintenant qui êtes très forts dans ce processus, faites attention, faites que vos équipes soient des équipes représentatives de tout le Cameroun et non pas d'une région. Sinon, ça va faire mal. Je sais de quoi je parle. Merci. Ja, danke. Ich habe keine Frage. Ich habe noch einen Appell und vielleicht bevor das gestatten Sie mir es, also jemanden, einen Vorreiter dieser Arbeit zu würdigen, und zwar Professor Dr. Kumandumbe, Prinz Kumandumbe III., der als Vorreiter in diesem Bereich fungiert. Denn ich kann mich noch daran erinnern, als er mit dem Thema angefangen hatte, vor einigen Jahren, vor einigen Jahrzehnten, wussten wir nicht, also ich meine, worum es ging, und wir haben das nicht ernst genommen. Aber jetzt sehen wir es. Und ich glaube, also ich meine, wir, seine ehemaligen Studentinnen,
die im Raum sind, Professor Gouaffo, Maris und ich, wir wissen dann sein Engagement zu schätzen. Und dafür bitte Applaus für ihn. Danke. Dankeschön. Ich möchte auch nicht Professor Fanso vergessen. Mein Appell wäre dann, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der älteren Generation von Professor Kumandume, Professor Fanso und jetzt, der Universität dafür zu plädieren. Denn bei uns sagt man immer, les Anciens, ce sont des Bibliothèques. Es gibt ein breites Spektrum an Wissen bei diesen Leuten, von dem wir Gebrauch machen müssen. Danke, das war's. Vielen, vielen Dank für die letzten Kommentare. Ich denke, ich werde jetzt nochmal Albert, du wurdest gerade nochmal erwähnt, das letzte Wort geben, denn du bist der letzte Chef von uns, der noch da ist. Abschlussdiskussion oder? Okay. Ein letztes Wort. Liebe Gäste, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiter am Projekt, im Namen von Frau Bénédicte Savoy möchte ich allen herzlich nochmal danken für ihr Kommen zunächst mal und für Ihre Beiträge zur Verbesserung oder zur weiteren Diskussion über die Ergebnisse dieses Projekts. Gestern haben wir dieses Projekt vorgestellt. Heute früh haben wir nochmal im Detail die einzelnen Kapitel des Buches vorgestellt. Und ich glaube, dass wir mehr Fragen aufgeworfen haben, als Antworten gegeben. Und ich denke, destotrotz, dass wir ab jetzt, was das kamerunische Kulturgut in Deutschland angeht, dass wir dieses Kulturgut jetzt in den einzelnen Museen mit anderen Augen sehen werden. Und dass bestimmte Fragen, die vor diesem Projekt keine Antwort gefunden haben, zum Beispiel die Bestandaufnahme, eine relative Zahl von Objekten in Qualität und auch in Quantität zu bewerten, dass diese Fragen zumindest angerissen worden sind. Ich stimme Professor Kumandumbe zu, dass dies eigentlich nicht neu ist, aber ich denke, wir haben uns auf vorherigen Arbeiten gestützt und wir danken ihm auch für diese Vorreiterrolle, die er gespielt hatte und denken, dass wir die Diskussion weiter führen werden. Mit diesen Worten möchte ich zunächst mal den Organisatoren, unseren Gastgeber, der Technischen Universität Berlin, danken für die Gastfreundschaft, aber auch die deutsche Forschungsgemeinschaft, die uns die Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass wir eigentlich dieses Arbeit durchführen konnten und auch die Ergebnisse heute vorstellen könnten. Ich möchte auch allen danken, die Zeit gefunden haben und konstruktive Empfehlungen gegeben haben, die uns weiter beschäftigen werden. Und ich denke, das ist eigentlich, was ich aus dieser Veranstaltung gelernt habe, und das teile ich meine Eindrücke mit Ihnen, ist, dass
wie ein Work in Progress ist, also eine Arbeit mit offenem Ende. Und dass das Wichtigste ist, dass wir in Gespräch gekommen sind und weiter diese Gespräche führen werden. Es ist schwer, zu Ende zu kommen. Aber damit danke ich nochmal.